Kyagulanyi Sentamu Robert 2,601,150. Basebo ne banyabo mbaniriza nnyo wano ku Media Choice Online Television yenze kankaka Emmanuel Peter. Yoweri Tuhaburwa Kaguta Museveni 7,643,778 votes, representing 71.88% of the valid votes cast. They silence the people and favor the few. Inequitable system, distorted and slanted. Power to the dictator, unearned and unwanted. Befulanti tulonda, na yesite muli mazima. Tebalina wenkanya, omukusa wabira. Unjust, unbalanced, we see your disguise. Every color diamond, just a mountain of lies. Hey, yeah, hey, yeah, 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 yeah. Waliwo olutambi olwafulumizibwa munnayuganda omukoowa akola mu kitongole ky'electoral commission. Ono munnayuganda nga yakoowa ekibba bululu. Ono yasinziira munda mu kitongole ky'electoral commission n'afulumya olutambi olwali lulaga nti omulamuzi akulira akakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama bye yali alangirira byali bya kifuula nnenge era yakola ekikolwa ekyali eky'okubba ku bannansi obuwanguzi. Olutambi lw'enjogerako luno lwaviira ddala munda mu kitongole ky'electoral commission ng'omu ku bakozi abaakoowa obubbi bw'obululu obufuuse baana baliwo mu ggwanga Uganda alikodinga straight okuva ku system electoral commission okulaga nga mu background Simon Byabakama asoma obululu bw'ekifuula nnenge ng'obw'omuwanguzi Robert Kyagulanyi Sentamu bw'asoma ku mubbi w'obululu Yoweri Kaguta Museveni ng'obwaluuza Yoweri Kaguta Museveni ate bw'asoma ku bwa president elect Robert Kyagulanyi Sentamu munnayuganda ne yeekyawa n'akateeka ku social media. One-sided commission, colored in fear, slanted decisions, year after year, non-objective, intolerant, bigots in mind, waited to keep the oppressed far behind. Unmerited wins, undeserved seats, your results are a joker, a cycle repeats. Extreme, uncalled for, out of proportion, a theater of fraud, a rigged up motion. Wananchi wanalia. Kakati akatambi ako nkimanyi mwakalaba ne programu eno nsonga kyerimu. Nakyemalira amaze okusindika mutabani we musibira mu bbwa. Kifumba mutuku munda mu kakiiko k'ebyokulonda. Bali mu kunoonya ani yafulumya results entuufu ng'asinziira mu kakiiko k'ebyokulonda. Basebo ne bannyabo okulonda kugenda mu maaso naye okuwamba abaali munda mu kakiiko k'ebyokulonda nakwo kutandise nga musibira mu bbwa mutabani wa Nakyemalira ali mu kubuuza ani yalikodinga obuwanguzi obutuufu n'abusaasaanya ku social media. Kaakati kino tekyabalese kye kimu. Mu bunnambiro bavuddeyo beegaane era bawaayirize nti olutambi olwafuluma lwakolebwa bukolebwa lukolerere lwakolebwa artificial intelligence. Basebo tetuli basiru. Mu programu eno ngenda kukola nkambalaga olutambi luno tugenda kukola tests zonna eziri scientific eziri technological okukakasa oba olutambi olwogerako lwa artificial intelligence oba lwalaali. Njagala okubategeeza basebo ne bannyabo nti nze ndi munnamawulire omunoonyereza amanyi outcome. Nze gwe mulaba ano mmanyi bulungi ekisobola okuva mu fake news n'okuwaayira. Nkimanyi bulungi nti amawulire gasobola otabangula ensi. Nkimanyi bulungi nti amawulire gasobola okukozesebwa okuwabwa abantu. Nkimanyi bulungi nti amawulire gasobola okukuma ku muliro eggwanga. Bw'olaba nga nfulumiza olutambi nze si papa na views
nsooka ne subjecting olutambi to a scientific investigation ne lwenkoze ensobi nzijja munnambira olutambi ne ndujjayo ne muba mwalulabye nnyo ne mbagamba tulwabadde lutuufu. Akatambi kano kansooke nkabalage tulyoke tugende mu bigambo bya Mucunguzi. Akatambi kendi mu kubalaga ku screen awo katambi ka recordingibwa ku system electoral commission. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'awangula akalulu mu ggwanga Uganda n'ebitundu 7 n'obutundutundu 88 nga ku saawa 7 n'ekitundu yalina obululu miliyoni 7 mu emitwalo 64,137,778 ku saawa ezo. Electoral Commission byabakama bwe bululu bwe yasoma ku side ya Museveni kyokka nga bwali ku side ya Muwanguzi yaliko n'ekigambo currently leading ku saawa 7. Kyokka ku saawa 7 ezo wali wabula essaawa 2 zokka oba essaawa 3 kubanga bayongeramu essaawa. Essaawa eziragirwa 48 okulangirira ani awangudde zibeerewo. Kitegeeza ku bululu obwali bwakabalibwawo ebitundu 93 n'obutundu 61 obululu obwali busigaddeyo bwonna ne bwali bukutte n'obuwa Museveni ku bululu obwali bubalibwa simanye miliyoni 2 yali talina yadde bwasobola kufuna 10% ku bululu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalina. Era mu bitundu ebiyise ku polling stations emitwalo 5 mu mwaka mitwalo 5 mu 739 mu biseera by'obululu ebiyise awo balangiriranga bulangirizi nti kati katulangirire kubanga ne bwe biba bizze tewali kye bigenda kukyusa. Basebo ne bannyabo musooke muwulire Mucunguzi ndyoke nzije mbabuulire obutuufu bwa katambi muwulire Mucunguzi. Avuddeyo najja mu mawulire n'ayogera ebigambo bino. Akatambi bwe kabatuddemu ensi yonna n'ekafuna n'ekakasa nti banyazi ba bululu. Avuddeyo n'ajja ku mawulire n'atandika okutiisatiisa bannayuganda nti buli muntu yenna akalina ku mukutu gwo gwa social media amagye gagenda mukwata. Akatambi katuufu agezezzaako kawaayira byonna nga bwe ngendo bakakasa wano scientifically tugenda kuprovinga akatambi akalaga results ka doctoringe kayiye basebo ne banyabo kambabuulirewa wano ku Media Choice video nazane mze mulaba nkola okumala emyaka 7 egiyise nze abadde editor waazo. Nyina skills in editing eza video n'ebirabibwa ezinyamba ol experience gyendudde ku computer ne editing softwares okukakasa nti ekintu ekyo kikigete nsobola no kiseparatinga kyonna n'enkitematema ne mmanya nti yagattidde wano. Nagenda okufulumya olutambi olwo nga maze oddwekakasa nti eyalukoze yalugye ku system entuufu si artificial intelligence. Ne musooke muwulire Mucunguzi bwali mu kutiisatiisa abantu ndyoke mbatwale ku katambi kennyini. There are some unscrupulous people, badly behaved people who are going around manufacturing situations. Mucunguzi Julius omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda nga bwe bali abasajja abakulu ab'envi abakulupya azze n'obukulupya bwe n'atandika okugamba bu manufacturing. Basebo ne bannyabo bannansi temutiisibwatiisibwa. Abalina obujulizi nga amagye gakuba abantu gabba obululu mu bwa-uploading ku social media. Bannayuganda bwe tuba twagala okuggyako gavumenti eyatubbye bwe tuba twagala okuggyako gavumenti ya nakyemalira tetusobola kikola nga nakyemalira kuba nakyemalira ye mutemu n'akakundi k'abasajja abatemu. Tetusobola nga bannansi kwetwala mu lutalo lwa kutemulwa kubanga ye mutemu tusinga tulina okukozesa other means okubalabisa kubanga bobiwine yatugamba mubalabise okwekakasa nti nabo kennyini bwe beebaka bafuna bad dreams ku bikolwa bye bakoze bannayuganda. Ng'olina akatambi akaddala tebakutiisatiisa mbu artificial intelligence. Omusirikale wasse omuntu we have the capacity to know what video is artificially crafted and we have the capacity to know which video has been re-edited and re-edited and cut and compacted to chichimanyi. Mucunguzi tabatiisatiisa akatambi kagezaako okulwanyisa Muhoozi ke yazzo babuzani yakafulumya katuufu 100 ku 100 Kyagulanyi bambu bobululu kati muwulire byayogera ono. Doctoring images, doctoring videos, fabricating them and producing them using AI on computers. Mucunguzi agamba mbwe entambi zaali fabricated using AI awo kansooke mpozingewo.
njagala okubasomesa basebo ne banyaba batamanyi nnyo artificial intelligence. Artificial intelligence is the new future of the world. Naye artificial intelligence akola video mubale. Wano wentudde engeri gyendi content creator ate activist ate era munnamawulire. Ebintu ebyo nambigatta. Buli software ze ku katale ngezezaako mugezesa okulaba aliwo agenda okunyamba in the future of content creation gyenkola. Nkamba ategeeze basebo ne banyabo. Ewabeera nga bwe bagamba ewabeera dose, ewabeera virus wabeerawo antivirus, ewabeerawo obulwadde wabeerawo antidote, ewabeerawo kakiyita obutwa wabeerawo antidote. AI Mucunguzi gwayogera nga muwulira mbwe abantu bamanufacturinga videos nga bakozesa artificial intelligence. Akatambi kano kankabanyonyoleko. Artificial intelligence saawa eno ali ku katale akola videos asobola okumanufacturinga videos. Ekisooka agulwa bugulwa wa bbeeyi. Katugambe bannayuganda mulina ssente mwamugula. Kambabuulire. Artificial intelligence ezisaakinza okubeereza amaanyi right now mu video production ku katale. Esooka bagiyita Kling AI nagigezesa. Endala bagiyita Google View 3.1 kati tulina Google View 3.1. Tulina Open AI ayitibwa Sora 2. Tulina Runway Gen 4.5. Tulina Luma Dream Machine n'endala nga Luo Minimax, Luma Labs, Video Q2, Sedance V1, Pika Labs n'endala. Ezo zonna artificial intelligence AI ezikola video tezirina capacity ekola katambi ka byakulonda kano nga bwe nakalabye. Ekisooka ye motion eri mu katambi ako mukalaba nge yali akakuta ateekwa kuba yali akutte essimu. Those artificial intelligence Mucunguzi temutuyita basiru ate mutujjeko obutamanya bwammwe. Abantu omanye ebisajja ebiri mu kakiiko k'ebyokulonda ebikaddiyo ebyo birina engeri gye byerowoozaako nti bitegeera naye bassebo entegeera yammwe erina weekoma. Zino zonna AI zembamenyedde. Ewali AI waliwo ne antidote. Ku online kuno kuliko softwares mwosobola okuteeka olutambi lwa video lwonna noba okuba kifaananyi n'okyauploadinga ku software eyo n'ekitunuulira in all parameters, angles, colors n'ebirala, n'etunuulira skin tones, flow, lighting eri mu kifaananyi. Eyo antidote ya AI oba AI ezisobola detectinga artificial intelligence video identifiers detectors nekubuulira nti eyo video ya AI oba si ya AI. Kambakolereyo akantu wano katono. Ezimu ku softwares ezisobola okukubuulira nti luno olutambi lwa AI ne luno si lwa AI. Omanyi buli muntu bw'akola ekintu wabeerawo ekisinga. Softwares nyingi eziri katale. Emu bagiyita deep brain AI, endala bagiyita deepfake meta, endala bagiyita deep media. Nyingi nnyo. Eriyo deep media, eriyo deep war, eriyo deep trust, dark guzi, eriyo sensitive, Winston AI, nyingi nnyo. Fake image detectors, McAfee. Almost companies zonna kati ezikola software have invested heavily in one, developing artificial intelligence, in two, developing softwares that can help their companies detect that a video is an artificially generated video. Emuku zikyasinze softwares nga eno yekulembedde mu kunoonyereza oba video oba ekifaananyi kya AI bagiyita deepfake yekulembedde mu katale. Yekyasinze okubeera ey'amaanyi, actually yesinga okuwa precise results. Akatambi kano akaali kalangirira okulonda nga sinnaba kafulumya, I subjected the same video to deepfake. To deepfake to help me identify, is it true? Because first of all, as a video editor, akatambi nali mmaze okukalaba nti kalina parameters zonna eziraga nti tekali fake. Movement of yali recordinga, the way camera, the colors in the original cameras, the software and how it looks like. Mucunguzi saagala otulimbe, saagala otutiisetiise, mwe n'amagye gammwe saagala mutu obutamanya bwammwe tebumufuula kyakulwanyisa.
kwegamba obutamanya bintu temutuleetako obutamanya kubuyita kyakulwanyisa mulabe. Let us subject this video to a deepfake analysis. Kambaleetere akatambi kano. Njagala okubategeeza basebo ne banyabo nti bw'oba okozesa software wa kampuni ya Deepfake ayina ekintu kye bayita deepware. Mu deepware okwata olutambi n'olwaploadinga ku website eno. Website eno neekuyamba okutegeeza nti akatambi ako kalina hallmarks, it bears, kalina obubonero obulaga nti nno bwakoleddwa artificial intelligence. Let us upload akatambi ako tukateekewo mukalabe. Let me search for it. Akatambi ako kaliwa keeko. Let us upload it there. Okay. Now the scanning begins. Ladies and gentlemen, njagala musomaawo. The biggest AI identifying software called Deepware. When you upload the video that was showing the results, nga byabakama atali justice atali just n'akamu. Ne byabakama ebizibu bannayuganda ebagenda okusisinkana emyaka gyonna egijja bijja kuba abaganda bayina kye bayita omuteego, bijja kuba bikolimo eriggwe. Sijja biteeka ku kikaakyo kuba siri mulamuzi naye gwe kennyini yeyabikoze. Ebyebika abantu mubeera n'omuntu nga temumanye nti mukulupya naye bya obukulupe byabakama. Njagala olame byabakama bakwokye bwokya. Byabakama njagala mu ddaame lyoteekemu nti bakwokyanga muyindi omubiri gwo envunyu zireme ggulya. Bakwokye evuli bakuwonya omuliro ogufunire wano ku nsi. Akatambi mukalaba. No deepfake detected. No deepfake detected. When you observe that deepfake meter, ne bwe kaali baddemu ka fake akatono kaligenza at least mu kayero. Bwe kabeera extremely fake kabeera mu red, mukalaba kali mu green. Kakati gwe Mucunguzi Julius ebyo tutubuulira. Omanyi muyina engeri gye mwerowoozaako olw'okuba nti abasajja abakadde abali abakumpanya muli staaka baaka. Mumanyi nti Uganda ekyali mabega. Bannansi bebbuludde ne beetwala. Even gwe Mwabiddakalo is just realizing that people of a younger generation are very important. Yazze jjo n'afuna ssente z'omiwa omusolo n'atandika okusasula obwana obuto, simanya ono bloga, simanya YouTuber, simanya TikToker, akwata ssente. He has just realized that the generation that is eno generation jabba obululu is far way away from the reality. Museveni mumukuumidde nnyo emabega nga mumuwa ebintu by'obulimba. Amaze kizuula jjo nga yeebuuza ebibuuzo, manyi yeekuumira nnyo mu kwagala simanyi okwogera biki. Akizudde jjo nti ensi yavaawo wagirowooleza. Ladies and gentlemen, this is one of the best softwares that can detect whether akatambi kali fake. Ate sebo njagala okutegeeza Mucunguzi, omanyi software zonna eziri katale zikola emirundi ebiri. Ekisooka osobola ogikozesa software eyo singa obeera tosubscribinze as a test. Eno gye ntaddemu I paid my money. It is full number. Bw'oba okozesa software ku internet naddala eza subscription. Bw'oba tonna subscribinga ekuwaako bitono nnyo, ekuwaako sample ekwagaze. Naye kati nze ng'omuntu ali mu content creation ncreating entambi ez'enjawulo era nyina ebintu by'emborrowing okuva ku mikutu emirala. Saagala nimbe bantu because I'm an investigative journalist. Ekyanguza software eyo gwe bayita Deepware to make sure that obutambi bwonna bwe ngenda okufulumya eri abantu nsooka ne mbuyisa mu software eyo nintegeere kana akatambi kapange oba si kapange. Kyokka n'obupange mbumanyi. Basebo ne bannyabo bw'okwata olutambi olwalimu okubbira obululu n'olutunuulira, olutambi olwo lwali lutuufu. Ono omusajja byayogera bya kisiru. Naye nga ngenda ku kintu ekirala, kansooke mba playingire byagamba ndyoke mbagamba ekintu ekirala. To mislead, hoodwink and misinform the public. The Electoral Commission would like to alert the public that such persons are breaking the law and such persons do not add value to a peaceful, united and progressive Uganda.
And the commission therefore appeals to all citizens and all people of Uganda and the rest of the general public that when you see something online, whether it is a video or a picture or a voice or sound or graphic or content, whose source you are not sure of, whose authenticity you can't establish, whose credibility you are unable to establish, first, do not share it. Ladies and gentlemen, Mucunguzi Julius agamba mbu bw'olaba akatambi konna ku social media nga tonnaba katambuza weebuuze kavudde kwani, weebuuze gwe kavuddeko yeesigika. Kyekibuuzo kye kimu kye mbuuza Mucunguzi. Electoral Commission katugambe nti yeefulumiza yeesigika. Ddala gwe Mucunguzi n'obwa Mucunguzi bwo ne byabakama bwe muva ku byalo ebimu abaawamba eggwanga tibuhabulwa gwe mulangirira, Mucunguzi yayogera, byabakama yalangirira, kwegamba akakundi k'abannakyalo abaava ku kyalo kye kimu abasosoze 911, abasosoze nambali moja, ababbi kungwe, muli babbi nnyo, muli baffere basajja mmwe. Could you stand in a video and teach a nation about credibility? Gwe Mucunguzi, do you have the moral authority as Mucunguzi to teach Ugandans about credibility? I want to ask you a question, Mucunguzi. Gwe Mucunguzi, yes, you said that you said in the video that mugenda tukwata, mugenda kozesa amagye mugakwa, sharing ebintu mugenda mukwata. Mucunguzi, let's reason as people of a digital age. We are in the 21st century actually. We are out of the analog, we are out of the digital, we are out of only being online. We are into the artificial intelligence. Omuntu we yatuuse saawe nasobola creating amagezi ng'age creatingiddewo ne gamuyambako okubaako byakola. Mucunguzi njala kubuuza Stone Age Man Mucunguzi ne basosoze banno bwe mwawamba eggwanga, mbuuza, can you teach Ugandans about credibility gwe? Igwe Mucunguzi, with your electoral commission, kububbi bwe mukoze mu nsi muno, do you still have the moral authority? Do you still have the audacity? Amaanyi olya mmere ki Mucunguzi ekuwa amaanyi agajja mu kamera osomese bannayuganda mbu is it credible? Mbu akatambi mwebuuze nga mukavudde ku credible source. Electoral commission mbuuza muguli credible. You see, some guys in our country called Uganda have become a laughing stock. Mucunguzi kankubuulire. Bannayuganda kambeeko ekintu kye mbagamba ekisesa. This happened yesterday. Eggulo waabaddeyo okulonda kw'abantu abakozi. Omanyi waliwo ebitongole bingi nnyo ebyabakozi. Museveni, ebitongole bingi nnyo mu Uganda. Museveni byateekawo okusobola okuweza omuwendo gw'abamemba ba Parliament. Ayiseewo amateeka agagenda okunyigiriza bannayuganda n'okutuukiriza agenda yaabwe. Balifijja abaawamba eggwanga. Kati ayagala nnyo okukozesa Parliament nga yayinayo majority. Kati yateekawo ebiwayi by'abamemba ba Parliament bangi abalya ssente z'omusolo for nothing. Kaakati mbu abakozi, workers, abantu 630 babadde balina okulonda ababakiikirira mu Parliament eri akalulu kabadde kibuli. Muwulire ekintu ekisesa. Okumanya Mucunguzi akakiiko kammwe abantu tebakeesiga. Omu ku beesimbyewo yaleese peni eriko kamera n'agireka bannayuganda. Omu ku beesimbyewo yatidde okumubba obululu n'akwata peni n'agula peni eriko kamera n'agipawalinga ono n'agitwala n'agisuula mu bbaafu mwe balondera n'agireka omwo. Mucunguzi, what does your Bucunguzi in your head? I don't know what Bucunguzi means, but bannayuganda munyambeko mutere mu comment Mucunguzi kitegeeza ki kuba sikimanyi. But your Bucunguzi, gwe omuntu watuukira okubanga agula peni eriko kamera ku bantu abatagenda kulonda ggwanga lyonna, abantu 600 badde bagenda okulondera ekibuli, naye ng'omuntu tabeesiga n'asuula peni eriko kamera mu bbaafu asobola okulikodinga biki bye mukola. That straightly tells you that you are not credible at all. You are no longer credible at all. Mucunguzi, tokiddangamu na kujja ku kamera newankubadde oli mwogezi, yogerako bibakutunye naye don't demand to be seen as a credible institution. Electoral Commission tokikola, totunyiiza Mucunguzi. Byonna bye mutukoze ekyamazima Mucunguzi, bannayuganda just babatunuulira, bannayuganda basonyiwa, bannayuganda beesonyiwa naye tebeerabira.
Mucunguzi ebyo ebintu bye mukola singa mwabikoledde mu ggwanga omuli abantu abakambwe Mucunguzi singa tolina mutwe ku nsingo yo. Ebyo ebintu n'obikolera mu ggwanga eririmu abakambwe era mwebaze nnyo bannayuganda okuba ab'empisa. Mwebaze nnyo bannyaffe otuteekamu empisa. Ate nazo zigenda zituggwako. I'm telling you Mucunguzi. Bannayuganda mubanyigiriza mwogedde ebyekisiru mubimazeeyo kakati tojja kudimandinga kati ayogera electoral commission alagira bannayuganda mulina okunoonya simanyi obutambi okubujja ku kitongole kyekiri credible Mucunguzi kyokolamu. Electoral commission is not credible at all. Can you imagine Ugandans ku bantu 600 abadde bazze okulonda agenda bakiikira mu parliament n'ababadde mu parliament tebeesiga biki bigenda kuva mu kulonda oli n'ateeka investment ye mu peeni eriko kamera n'agenda n'agireka mu bbaafu alabe nga batiikinga obululu bamubbe. Just to have evidence, I want to tell you Mwami Mucunguzi nti twabeetegekera. We are way 3 steps ahead of the old men's generation that Ugandans already knew that this election, actually Mucunguzi, let us tell you, Ugandans already know that mugenda kubba obululu. No one knew that mujja kulangirira omuntu omutuufu lyomu yali akimanyi. That's why twabeetegekera. This generation buno si bululu mwe mujja mu bululu mukozesa abantu mubbe naye abantu beetegeka okozesa ekiseera kino okwongera okubaanika abantu bwe babaanika bafune ensonga kwe bagenda okusinziira ate bagenda kusinziirako kukola ki kati let me tell you as a prophet kino kanfuuke nga munnamawulire omulaguzi Mucunguzi ebyekisiru byoyogera is leading Uganda to a headless revolution. Buli we muleka abantu nga mubabbye ne mumala okubabba ate ne muleta n'olugezigezi lwamwe ne mugenda ku media ne mutandika okubalagira ne mubachunga ne mubavuma ne mubalabanga abasiru. Mucunguzi abantu bajja kwekyawa lumu bagaana okugenda mu bululu mutegeka akalulu bagaane bagambe nti oluvannyuma lwagino emyaka 5 tugenda kugula jambiya sikalulu nga buli atunyigiriza buli atemudde abantu baffe buli genero atta abantu n'atwitinga twagala mutwegwe bakiyita headless revolution. Bw'obanga okola mu byabufuzi ng'okimanyi ekiseera kituuka ng'abantu banoonya mitwe gyabo abababbye nga tewakyaliwo munnaddiini asobola bakkakkanya nga tewakyaliwo munnabyabufuzi asobola bakkakkanya nga tewaliwo radio talk show gye musobola kuzannya ne bakkakkanya nga tewaliwo muwendo gwa ssente gwe basobola kulya nga tewaliwo kabinja kaggaali gye musobola kuzimba nekakkanya abantu ab'ekyayi. Kakati Mucunguzi bw'obanga ojoga psychologically abantu balekere social media beekole byonna bye baagala kubanga we batadde obusungu bwabwe. Ekyokubiri katuddeyo ku byoyogera loza kansoke mbazanyireba. I was on the point of credibility. You don't have the audacity, you are not worth our credibility Mwami Mucunguzi. You Mucunguzi, the Bachunguzi, the Babyabakama, the Bachunguzi and so on. You cannot demand credibility from Ugandans. And actually, God has saved you that you have people like me who can tell you what people think about you. God, and that count that as a blessing. That some of us can come and tell you, nze nyina followers mitwalo na mitwalo. If those people can come in the box and share with me what they think about you people, and if I come here and try to sugarcoat, nentandiko bishugacoatinga mbiteekeko kasukaali maama neme kumenya amateeka kubale wano wenkolera kuliko amateeka gwobuta nange ekimanyi bulungi okukuma eggwanga okukuma omuliro mu ggwanga si kintu kirungi nnyo kuba bagenda okufa bagenda kuba baffe si bammwe abammwe mwabba ddadda ssente ne mubatwala mu nsi z'ebulaaya bali eyo neffe bajjajjaffe bakojja baffe bali majomo bwe muwe ebiragiro bye basaba bali mu poliisi tebalina yadde naye bamugamba nti no weesasulire ssente odduke mu ggwanga talina yadde savings sobola muddusa ggwanga kati Mucunguzi we are saving ourselves from the embarrassment of eggwanga lyaffe ddukumako omuliro naye totutabula kamba playingire Mucunguzi mu muwulire n'ejjogoli. Number 2, do not spread it to anybody because that is irresponsible. It undermines you, the person sharing it, without evidence. And 3, it sows confusion in the public. But most importantly, there are laws on computer misuse that can be brought to bear on anybody that is proven to have spread fake news, misinformation, and lies. And would not want any Ugandan to fall prey to such misinformation, disinformation, and fake news. And we appeal to Ugandans to be alert and vigilant and to report any people that they may know who are involved in
doctoring content, doctoring images, doctoring videos for purposes of misinforming, misleading, and hoodwinking the public. The first thing is to make sure that Basebo ne banyabo Mucunguzi agamba mbu bw'olaba omuntu atambuza akatambi mulope naye nno akakiiko k'ebyokulonda tekalinawo oloopa. Mumanyi gy'agamba nti mubalope mumulope mu magye. Mucunguzi mujoga. Adaye byembi bisekerwa naye buno obusajja bujoga badda. Mucunguzi gwoteekako galubindi olowooza owezezza amaaso ana. Bw'oteekako galubindi n'oyogera ng'olinamu obusente emitwalo 5 bw'osobola okuwa babulogazi bammwe olowooza otegeera nnyo. Electoral Commission mutubuulire mmwe tubaloopawa. Ate nno leka mbabuulire sisitiimu yonna mmwe ba Mucunguzi eya Uganda mwagiwamba. Ffe bannayuganda tetukyetaaga kubaloopa, twetaaga kuapulutinga sisitiimu yonna. Ekirala Mucunguzi tonoonya nnyo. Genda mu Electoral Commission munda mummwe onoonye ani yafulumya results. Ayinza n'okubanga byabakama yennyini yazifuluma. Ayinza n'okuba byabakama yalina access. Abantu abali ku Tale Center baatugamba at some point gundi zaatuuka ne zikola ki? System yatuuka nevaako. Byabakama yabirangirira nga yalina access ku system. Ffe kati tuyinza n'okuzeratinga byabakama nti ye yafulumya akatambi ako. Kati Mucunguzi oyogera. Abantu babeetamwa Mucunguzi point blank. Tebabaagala. Naye Mucunguzi kankubuulire. Okimanyi tetubaagala. Do you know that we don't like you at all? Tufuna n'ebirooto eby'entiisa nga tulaba tulina gye tubatwala naye bwe bukeera ku makya tubalanga mukyali balamu. Twebaza Mukama nti tekiri ku mikono gyaffe, Katonda yajja obbalamula. I want to tell you Mucunguzi that instead of telling people nti balipotinge ani atambuza akatambi, mbuuza gwe Mucunguzi nga tonnaba kukwata atambuza ani yakafulumiza n'otunuulira. Onoonya akatambuza oba yakafulumiza? Naye Mucunguzi bannange, Mucunguzi muli bajoze, mulina level y'obujoze. Mbuuza gwe Mucunguzi, Julius Mucunguzi, mbuuza. Bw'oba oyagala okuapulutinga ekizibu ng'oyagala kusolvinga ekizibu scientifically, not nga tukozesa mutwe gwo, wabula ng'oyagala kusolvinga ekizibu ky'olaba nti obululu bwe mwabbye obwafulumye bubakoze eki bubatuddemu. Mbuuza, njagala kubuuze, onoonya atambuza katambi oba onoonya yakafulumiza? Oba eyakafulumiza already mumulina byabakama mukwate? Are you trying to run away from your responsibility? Okay, let me assume ndi president wa ggwanga. I task you with rigging polls. Nabawa sente zange ne mbawa emisaala mu nzibira obululu. Leka ndowooze nti bwekityo bwe kiri. Okimanyi nti n'okubba temumanyi kubba. Bw'aba Museveni yabagulirira mu bo bululu bwa Kyagulanyi, mumulangirire mu bwa Kyagulanyi, ne yeewaanira ku bwa Kyagulanyi ng'ate kimulumiriza muli mu mutima kimunuguna bansinze. Bwemba Museveni Mucunguzi singa toyina mutwe nga mbadde nkuwa sente zange emyaka 5 ne nkukkiriza okwate miliyoni za $16 ogule ebyuma tubijjeko. Mucunguzi, if you, ladies and gentlemen Ugandans, nyinayo program ku BBVK machines. I'm trying to buy a biometric voter verification machine. Ndi mukugula kuumako. Ngenda kukagula. Nkakozese. Nkolewo virtual Tale Center. Nfune n'abalonzi wano wendi balonde. Nfune n'abagenda okunsindikira information kukuumako ndabe kakola katya. Banange eyo show yange temugisubwa. I'm putting to a test biometric voter verification machines. N'abakugu bennina okwetoloola ensi eno bamaze okumpa information bukola butya. So okay, scientifically mbalage how an election can be rigged using biometric voter verification machines. How they can be switched off instantly at once. How they are programmed to be working in the morning and collapse after 30 minutes. Tugenda ka programming ale chali wange wano. Tuka programming bulungi tubalage. Tikatika tusoku onu kamera katuso okujjako. Nyina explanation yendala gyendi mukola.
naguze eggaali maanyi ga kifuba nengula n'akabokisi akafaanagane bwe mwabadde mutwaliramu obululu ak'ekyuma nengula n'essiiru nkyano ekikyambuze wano wendi noonya oluguudo lw'ebinnya lumbuze kuba waliwo ensi ezaakola ensi zaazo banaye nfubye okunoonya oluguudo lulimu ebinnya wano wendi lumbuze tewali luguudo lulimu potholes naye mbadde nkola ki mbadde njagala kukola demonstration ku byabakama bye yagamba nti obululu obwagenda ku polling station nga siiru zaavuddeko mbu baali babuvuga mu mmotoka engeri enguudo gye ziri za binnya ebokisi ne zeenyeenya siiru ne zikutuka. I want to demonstrate to Ugandans nga nyina akabokisi ku ggaali nga kuliko ne siiru zammwe nategedde standards nategedde ne manufacturer bwe zifaanana eyo yennyini gye mwagula gye ngenda okugula ebokisi ngenda kufuna eyange ezammwe ekirabika mwazikolera katwe ne mutulimba mwazi importance bibokisi biri awo ngenda kukifuna ekibokisi nkigule nkisibe emabega ku ggaali ngende noonye obuzibu bwange nkyanoonya wendi ewali oluguudo lw'ebinnya mvuge at least nja kgenda ku hampu ze batendekerako abavuga emmotoka mvuge gaali mvuge box eyo for 1 hour ndabo basirwe kutuka nga njisa ku hampu bwe njikomyawo I'll do that demonstration. I put it for Ugandans here. Mucunguzi ekyamazima bwe mbeera nga mmaze emyaka 5 nga nze Museveni nabagamba munzibira akalulu nfune ekisanja ekyomusanvu n'obubbi bwe mwabbye nabo temubusobola kakati ovaayo n'omutwegwo omucunguzi n'omucunguzi omutwegwo oleese ogambye bannansi mbweteeka liragira mbubona akasaasanya tujja kukwata mwakutte yakafulumiza mbu Dr. Gundi abantu bwe bakuba ku street abantu babeera mu mayumba gaabwe ne balikodinga amagye obunabo bwa AI omanyi mwenna muyina engeri Museveni kirabika yabawonga kyonna Museveni kyakozesa obbasiruwaza alabika yabawonga Mucunguzi. Museveni yatandikiriza mpola okugamba mbu crowds bobiwine zalina za AI oba Museveni bwe mumutuukirira mumulimba mbu AI ayina god level mind. Leka nkubulire gwe Mucunguzi, for us who have tested all the artificial intelligence that are there on the market, artificial intelligence ezikola videos saawa eno waliwo ezikozesebwa for marketing and promotion of products. Tumanyi ne bwebeekola. Let me teach you Mucunguzi. Let me take 1 minute telling you the truth. Artificial intelligence ezisinga tezisobola kufulumya video esukka 10 seconds. Kakati okusobola okufulumya video erina gye bayita consistent prompt. Prompt kye kintu yeyo object gy'ogenda okukozesa mu artificially generated video. For example, singa manjagala kukola video ya bobiwine nga abantu bangi kalulu. The main subject is bobiwine nga bwe wagambye musimanya baddira omutwe gw'omuntu omu ne baguteeka ku kintu ekirala ne bagukozesa. Ebyo omuntu asobola biraba. But if I want to generate a video of Robert Kyagulanyi Ssentamu, if I want to generate it, the first subject, my first prompt is a picture of Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nsobola ofuna ekifaananyi nga Kyagulanyi yali atunula bw'ati. Naye ekifaananyi ekyo kye kibeera all through. Kakati artificial intelligence aliko kati video generating artificial intelligence ta generating na video zisuka 10 seconds. Let me tell you Ugandans, akatambika okubba obululu kasuka mu 10 seconds. Okusobola okufuna subject eri consistent oyina okuwandiika prompt no generating ebifaananyi for a long time nokola 10 second video nga zirina flow of a story nga biva muno ne bidda muno ne biva muno ne bidda muno. Consistency eri mu katambi ako eri bakiyita batya eri nadi kisorganic yaddala eri original. This is not a generated, this is not a prompt. No one wrote a prompt that katuwaberewo wali bwebiti ne bwebiti nafuna ebifaananyi nakola biki. Then let me tell you Mucunguzi, before you come to lie to us, tubuulire kakati leka tugende Mucunguzi, tujja kukkiriza ebyekisulu by'obadde otubuulira tubiyite ebyamagezi. Could you kindly produce how the interface eyabadde balibwako obululu yabadde efaanana etya ku olwo?
kubanga abageneratinga interfaces ezo olwaleero nze nsobola okubeera bana yabakozesa softwares muzimanyi nsobola okubeera ne gundi yange olwaleero nga ya red ba yange waggulu nga ya red n'abantu abakozesa WhatsApp balina capacity n'ekyusa background kwa textingira bino byenjogerako abamu mu bimanyi abasinga actually saabamu bannayuganda bageze nnyo kati mu bimanyi nsobola okubanga akakiiko k'ebyokulonda tulubaazi icons zonna zabadde za blue nga za blue because the electoral commission basically uses black, uses red and yellow. Nyinza okubanga nakozesa a blue theme nengenda ne designingayo a red theme I apply a theme bazita theme tulubazi nezikyuka taskibba nekyuka icons zona nezikyuka nezifuuka red but waliwo byotasobola kukyusa nsobola n'okukyusa font of the interface nga bwe yabadde faana naye mbikyusa general okusobola okwewuliriza but njagala okukubuuza Mucunguzi bw'obanga ogamba nti eyo video bwe yafulumizibwa teyali ntuufu bannaffe ab'amawulire ne bannaffe mwenna abali ku Tale Center mukwate video eno mutubuulire mwe baba balaganga ku screen okusobola okumanya results ezivuddeyo interface yali efaanana etya how did it look like did it look exactly like what this video is showing if it was like this theme if it was nga icons wezifanana font yakozesebwa we can identify the font and know nebo mugikyusa yo font yakozesebwa technologically tusobola okuja identifying and tumanya the font that was used in the interface that was tallying elections has the capacity has the numerical fonts and the alphabetical fonts kubanga waliyo font ezitalina numbers nebo mwakozesa obutono tusobola okumanya nti font yakola bold letters yakola unobuli small eriwe tusobola okuja identifying by simply screenshotting and detecting using computers we can detect the kind of fonts that people used there mutubuulira abali ku Tale Center did the theme oba interface oba kale weba computer technology kale application abantu bamanyye ekigambo app gye bali bakozesa okutalinga obululu yali efaanana nga video bwe bali efaanana then Mucunguzi go and Mucunguzi yourself mu Western daye wamwe gye bakuzaala mu Western ne babbi banno bwe mwabbi obululu mubeereeyo totuleetako bya kisiru bino byoyogera. I want to tell you Mucunguzi that this world is far more steps ahead of what you think. You cannot accommodate a generation whose time has come. Mucunguzi temusobola kugalirayo Uganda kufuuka North Korea temujja kukisobola ne North Korea eriyo ba defectors ate leka nkubulye Mucunguzi abantu mwali badde Mucunguzi temulwanyisa abantu kugeziwala mwali badde mu improving Katonda abawadde obuyinza abawadde amaanyi nfe bannayuganda tubawa ssente kuba mulya ssente za miwa musolo mwali badde mukozesa ekintu ekyo bwe mulabanga abantu bageziwadde mubongeremu bageziwalire ddala Uganda naye je kigere competing on the world market naye mmwe n'emitwe ejammwe Mucunguzi muliwo kulwanyisa kati nti bwe mulabanga abaana batandise okuyiyiriza katugambe kituufu artificial intelligence gyali when young boys start to bwe mulabanga abavubuka abato batandikiriza okukola ebintu ebiri technology mwongeremu bongere ate ogamba UPDF bakwata naye kwegamba obusiru obuli mbasajja abakulu abamu sibumanyi. Imagine Ugandans are coming up to show you that we have the capacity to even generate artificial videos because the world is moving. The future is artificial intelligence. If, however much kino kyabakoseza olwokuba muli babbi, artificial intelligence akosa mubbi. AI wala biko AI Museveni bamukolamu AI nga bamuwananga bwazina nga bote mubakwata njero Museveni bamuwanyi mwerwaki temu employing abamwe ne ba demystifying bino. If you want to assure Ugandans that these were cooked results, please provide the interface. Everyone who was at the Tale Center was asking you, bino byemulangirira mu bijjawa. Byabaka manana nagira. You know, you see, you smell, you touch, you taste. Zona sense nazimalayo ngaabuza. Could you be kind, Mucunguzi, to produce to us and record a documentary documenting how the Tale Center was receiving these scientific results you announced? Please do it. You have enough resources. And if you don't have, Ugandans can facilitate you. Olawa mutu bazino sente endala. But na Uganda tusobola okiteekawo Mucunguzi ne mutukolera documentary how you conducted the election, how these biometric whatever kati biometric machines ezayino baweereza obululu zaavaako
mutubuulire mwali kubanga mwatugamba biometric machines zijja scanning nga DR forms declaration of results forms nga ziziweereza ku tele center kati zaali zivuddeko terasi gwe Mucunguzi n'obwa Mucunguzi bwo how did those results reach the main tele center in Rweza in Rubowa actually teri Rweza eri wali maka ga Muhoozi Rubowa terasi mu kifo ky'okujja n'otuleekaanira n'ebyekisiro byo kale obulimba bwaffe bulwane n'amazima obulimba bwaffe Mucunguzi gwe mwogezi tujjanga otugambe nti mulimba results bwe zaafunibwanga wano zaayitanga mu system eyitibwa bweti muleke mbabuulire ebintu ebyetaaga transparent kyekiseera kyakalulu temutuwuddiisa mbwa biki omanyi balina etteeka lye baasibiramu Dr. Sarah nga bagamba busimayi kya data protection biki why would Ugandans be protected from themselves mu protecting etteeka eryo data protection mulireka li protecting data ali personal omuntu nga temukkiriza kufulumya tugeze ebyapa bye ku online kufulumya tugeze akawunti yalinako sente meka leka data protection protecting ebyo kufulumya kifaananyi kya maama we nga takkiriza kufulumya kifaananyi kye nga takkiriza that is personal data naye mu tteeka lya data protection why are you protecting the people's data from the people who paid for the data mu tteeka lya data protection temulina kubaamu bululu obululu bulina okubeera transparent ne system yonna gye mwagula mulina okugiraga abantu kubanga why are you protecting people from themselves lwaki abantu abo abasasulira results z'okulonda zibeera public yeronda mubibulira public ebivuddemu abalondeddwa bagenda serving public n'abagenda namwe kenyini you are part of the public abagenda obirangirira kakati that becomes a public asset that can be accessed by anyone interface eyo mugigulewo tulabe system engeri obululu gye bwaflowinganga tulabe system engeri obululu gye mwabutaalinganga musigaza original print nga muyina zisave ezikuumya original naye mwakwata omusajja eyafulumya app eraga abantu we balondera era kyokka app eraga bulazi nti omuntu erinnya lyo olondera wano map ne inculcating oba ne embedding ne bayita Google Map is a software that can allow someone to move using a computer to reach where he has to go to vote nene mukwata omusajja mbwa aina software eragirira abantu gye balondera naye bannange Mucunguzi muyina ebintu bye mukoze ekyobola Bannayuganda ennaku zino nze ku mukutu gwange embalaba lwakuba comment ezimu naziholding abantu bagamba nze oba waliwo abantu bamu ab'ekyayi nga baganze mumpe bo mungende embyasi ezo comment tuziholding because awusiwe twagala okutuuka naye Bannayuganda nze mbadde neebuuza obutujju bwavaawa naye muleke mbabuulire abantu okutujja bannaabwe mu butujju baamala kunyigirizibwa omuntu n'azaala omwana we n'amusiba bomu n'aga genda ofende parliament enamba omuntu n'ayingira galale ya parliament ne muvaamu babiri ng'ate ba opposition ne muvaamu babiri batazze ng'ate abatazze babadde ba opposition mbadde neebuuza obutujju bwavaawa that's what I was asking myself but abantu banyigirizibwa ne batuuka ne bagamba enough is enough like what we are heading for in Uganda musobola okukola ebintu byonna ne mutta abantu ne mbasikamu enjala ne mukola ki Mucunguzi terrace tubuulire public asset eyo eyattale byajja bitya kale katugambe buno obutambi bweyagala okulwanyisa engeri Muhoozi gye yatandise obbabuuzaani yabufulumya kafu leeta akatuufu bw'omala otuteerawo akatuufu olyoka otugambe nti kano kakyamu naffe tukukkirize that is Mucunguzi for you. Ladies and gentlemen, government esobola okuteeka ssente nnyingi nnyo mu kubabba obuwanguzi n'ezoonoona. Buli muntu alina gain gya protecting asobola contributingira Museveni obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente asigale ng'abba. Naye buli lwolabanga akalulu akabbiddwa jjukira abakabbye bakimanya mu mitwe gyabwe nti abantu tebabaagala. Kati bwe badda mu buyinza kye bakola kwesasuza ezaamufa nga aziteeka mu kubba obulwa azijjeyo mangu. Kati emyaka 5 ejijja Museveni agenda mogejinga Uganda agenda gyewolerako. Museveni agenda okugenda mu geyeeno oba mu ggulu gy'alaga simanyi wawa alaga watuufu.
Museveni wonna walaga oba mugulu oba mugeye n'agenda okutuukayo nga Uganda yonna ntunde. Kakati bannansi, you must put an end on this insanity. Temukkiriza myaka 5 gijja bantu kubeewolirako kubanga ne bwe munaagaana okusasula emisolo. Museveni eggwanga esente zammwe mwe zimusasula mu misolo temumanyi bwe ziraga, aziddukanyiza ku sente ze bamuwoze. Ate abantu abasinga mu nsi abawola babanja bubi. China bwekuwola ekubanja bubi ebaako kyekutwalako. Mu imagininga eggwanga bwe ligenda okubeera nga Lake Victoria ntunde, Gorodi w'Ebbusi ya mutunde, ow'Emityana yaggwayo, River Nile ntunde, kigenda kutuuka ekiseera nga batunda n'omukka. Olaba n'ettaka litundibwa erya Uganda kuba lisobola okumeza ebimuli mu nsi ezimu ezitalina ttaka ezirina omusenyu. N'ettaka baliyolawo ne balitunda. Kigenda kutuuka ekiseera nga n'omwana gw'onaatera okuzaala olubuto lw'ofunye lugibwako omusolo. Obujoozi obubadde mu nsi eno, ebiseera by'Abaroma, Balevulandi edda bwe bajooga abantu ne babajjako emisolo ne beefuula abalangira. Ebiseera musome mu history babishopu bameka mu biseera nga Roma yeefuga abantu be bajjako emitwe. Ng'ejjoogo lisusse oli yeerimbika mu Katonda. Kakati mu Uganda musigaddemu ki? Time is going to come when people are hunting for some people's heads. Kati Mucunguzi nkikugamba, the earlier you understand this the better. Zofunye Omuganda agamba ntunga kozi wavubye. You would better leave the scene Mucunguzi before your head is omutwe gwo nga abantu abanyivu tebannagukima olw'ebyekisiru byoyogera. Me I'm telling you and I'm telling you the truth. Lie low. Don't shout. Mwamaze okutubba ate totutabula. Tojja kwogera gwe mwogezi naye ate toyogera mu bya kisiru. Jangu oyogere ebintu mu kaseera kano mumaze okubba wali badde okipinga eddoboozi lyo wansi ng'abantu obeeguya ate tobasuubiza magye. Mucunguzi tolowooza mbu amagye omuntu bwe bamusindika mu magye afuuka property afuuka robot. Oba abantu abali mu magye baganda baffe balumwa kyekimu nga naffe bwe tulumwa. Ate balina obusungu bungi n'okusinga ffe kuba bamanyiiko bingi ffe bye tutamanyi. Kati gwe bw'olowooza mbu abantu bagenda kulopa abantu mu magye, abo abantu beyoyera okulopa bakojja baffe bakitaffe. Olunaku lumu Mucunguzi Kaggwa lwe yalayira ekiri mu ggulu bwe kiri bwatuka ensi n'ekankana. Mirundi eyansomesa amawulire yaŋŋamba nti olyebagala ente ng'ogiyita endogoyi okuyingira Rwanda. Bwatu bwe yagambanga ti olunaku lumu ojja kulinnya ente ku faamu yo ng'olowooza ndogoyi egenda kusaza ekuzeeyo e Rwanda. That's what the guy used to say. Bwe naalwawo nyina programu endala bassebo ne bannyabo mwebale nnyo okugoberera broadcast wano ku Media Choice Online Television. This is a channel for the people. Njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo olutambi olulaga results. I subjected this Katambi to all deepfake softwares. All the results I got were that this Katambi is not artificially generated. It is ekintu ekisoboka kyokka kyensobola okuwaamu benefit of doubt oba room for error. Bannayuganda bagezi asobola okukola website esobola okutaalinga obululu n'alaga ye byafunye n'agiraga ng'efaanaganira ddala electoral commission. Naye omuntu akola fake aba amanya oligino. Kitegeeza yakola eyo ne bweba fake ali mu electoral commission. Omuntu yenna akola ekintu ekiri fake omuntu akola peni eno nti eri fake asooka kufuna oligino n'alyoka giduplicating. Kakati omuntu bw'aba yasobola okukola website nze room of error gye nteekawo nti Munnayuganda asobola kukola website efaanagananga n'abala era n'apublishing naye tasobola ideas zange nga editinga videos za editings tezifaanagana za Liganiri Kintali, tezifaanagana za Solomoni, tezifaanagana za muntu yenna. Fe abamanyi graphics aba editing osobola okulaba waka n'ogamba oyo wa Grace wa Kani, oyo wa Shualezi, oyo wa Solomoni, oyo wa Gundi n'abalaba firimu osobola okulaba bulabi firimu n'ogamba oyo VJ Junior, oyo VJ Jingo, oyo VJ Emmy, oyo ICP, oyo Ivo, oyo Gundi. Just by looking at the videos like this n'ogamba omuntu afulumya videos bwe zityo kati ebintu bino tubimanyi. So nze ekintu kyokka kyensobola okulowoozaako nti akatana first of all tikali artificially generated katuufu kali original. Naye ekisoboka kyokka kwe kubanga oli alinayo website endala efaanagana ng'eno nga n'ekyokuba gwe Mucunguzi olw'okuba oli musajja mukadde atamanyi by'otegeera ayinza okuba nga byabakama yalina ttale ssente ewaka oba ayinza okuba nga bye mwali musoma Museveni yababuuka
oba Museveni yalina tale center mu maka ga mutabani we waliwo mwateeka electoral commission bwe mutunula wali waggulu alabikanga mu maka ge wali waggulu aga mutabani wa Museveni we wali yali abba obulunga nammwe bwe mwali musoma mwali temumanyi gye biva kyemugamba mu nsi yonna yonna mwala bagenda wali mu maka ga Muhoozi mwe bamuteeka electoral commission ne bw'oba tebaaliwo baamiini baaliwo temututabula basebo ne bannyabo twagala nnyo ensi yaffe ebigambo ebyo kyetuva tubyogera bwe tuba tulina kye tusobola okukola ekyetaagisa tweggyeko buno obusajja nga Mucunguzi tukikole kama mbaya ni mbaya mbasibudde mweraba